നിങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കണം. You should help him. ആരാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്? Who is standing there? ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കേണ്ടത്? How may I help you? എനിക്ക് സുഖമില്ല. I am sick. നിങ്ങളെ വീണ്ടും കണ്ടതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. It is great to see you again. നിനക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമാണോ? Do you like Indian food? വിവരക്കേട് പറയരുത്. Don't utter nonsense. നിങ്ങൾ തനിച്ചാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്? Are you traveling alone? ഞാൻ അല്പം വൈകി. I am a bit late. അവൾ ദയവില്ലാത്തവളാണ്. She is ruthless. ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്നും ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. I did not expect this from you. ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത്. Trust no one. ഞങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു. We obeyed the rules. അവന് ഈ പട്ടികളെ ഇഷ്ടമാണ്. He likes these dogs. അവനെ ചതിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? Is it fair to cheat him? ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. I have been to England. അവൻ ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമാണ്. He likes ice cream. നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടോ? Do you have health insurance? അവനൊരു ഭീരുവാണ്. He is a coward. നീ ഇവിടെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും സമയത്ത് എത്തണം. You must come here in time every week. അറിവിന് അവസാനം ഇല്ല. There is no end to knowledge. അത് എനിക്ക് തരൂ. Give it to me. ആരോ എന്റെ പേഴ്സ് മോഷ്ടിച്ചു. Someone stole my purse. കണ്ണ് തുറന്നു കാണുക. See with your eyes open. നിങ്ങൾക്ക് രമേശിനെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. I think you know Ramesh. ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.